అలాగే అలాగే. Welcome to Spandana Eda Foundation. దేశం మనదే, తేజం మనదే, దేశం మనదే, తేజం మనదే, ఎగురుతున్న జెండా మనదే. నీతి మనదే, జాతి మనదే, ప్రజల అండదండా మనదే. అందాల బంధం ఉంది ఈ నేలలో, ఆత్మీయ రాగం ఉంది ఈ గాలిలో. ఏ కులమైనా, ఏ మతమైనా, ఏ కులమైనా, ఏ మతమైనా, భరతమాతకొకటే లేరా. ఎన్ని భేదాలున్నా, మాకెన్ని తేడాలున్నా, దేశమంటే ఏకమౌతాం అంతా ఈ వేళ. దేశం మనదే, తేజం మనదే, ఎగురుతున్న జెండా మనదే. నీతి మనదే, జాతి మనదే, ప్రజల అండదండా మనదే. అందాల బంధం ఉంది ఈ నేలలో, ఆత్మీయ రాగం ఉంది ఈ గాలిలో. ఏ కులమైనా, ఏ మతమైనా, భరతమాతకొకటే లేరా. రాజులు అయినా, పేదలు అయినా, భరతమాత సుతులే లేరా. ఎన్ని దేశాలున్నా, మాకెన్ని దోషాలున్నా, దేశమంటే ప్రాణవిస్తాం అంతా ఈ వేళ. పేర్లు ఇస్తుంటాయి కానీ ఏవి ఎక్కడ ఉన్నాయో నాకు, నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి కదా, నాకు తెలియదు. Good evening, everybody. I'm happy to welcome you to the Spandana Eda International Foundation. At the outset, రిపబ్లిక్ డే శుభాకాంక్షలు మనందరికీ. ఎంతో మంది త్యాగం చేసి దాదాపు 3,60,000 మంది వారి ప్రాణ త్యాగం చేశాక మనకి 1947లో స్వాతంత్రం రావడం జరిగింది.
దాని తర్వాత మనకంటూ ఒక రాజ్యాంగాన్ని ఏర్పరచాలి, మనకి ఒక మొత్తం దేశానికి బాధ్యతలు, రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, హక్కులు ఉండాలి అని చెప్పి అంబేద్కర్ గారు, దుర్గాబాయి దేశ్ముఖ్ గారు అటువంటి ప్రముఖులందరినీ కూడా ఒక మెంబర్స్గా ఉన్న కమిటీగా ఏర్పాటు చేసి మనకి 1950లో ఈ యొక్క గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని జరుపుకోవడానికి జనవరి 26 నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది. కాబట్టి దీన్ని మనం గణతంత్ర దినోత్సవం అనేసి చెప్తున్నాం. అంటే ఈ రాజ్యాంగం అనేది ఒక్కొక్క దేశంలో ఉన్న గొప్ప విషయాలన్నిటినీ తీసుకుని లిఖిత పూర్వకంగా చేసిన గొప్ప ప్రజాస్వామ్య రాజ్యాంగం మనది అనేసి చెప్తారు. దాన్ని చక్కటి అందమైన చేతిరాతతోటి మంచి మంచి మన దేశాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్న బొమ్మలతోటి చేసిన రాజ్యాంగం ఈ రోజున పార్లమెంట్ లో చాలా జాగ్రత్తగా హైడ్రోజన్ దీంట్లో దాయడం, ప్రిజర్వ్ చేయడం జరిగింది. గణతంత్ర దినోత్సవం శుభాకాంక్షల తర్వాత మరొక శుభాకాంక్షలు మనందరికీ. మనం 28, 29 బ్రహ్మకుమారి శాంతి సరోవర్లో మన స్పందన ఇదా ఫౌండేషన్ యొక్క 3వ వార్షికోత్సవాన్ని ఘనంగా జరుపుకోబోతున్నాము. దానికి మీరందరూ కూడా మీ సహాయ సహకారాలు అందించడంతో పాటు మీ అందరికీ మన వాలంటీర్స్ ని, మన కమిటీ మెంబర్స్ తో వచ్చి దానికి విజయోత్సవంగా చేస్తారనేసి ఆశిస్తూ ఈ రోజున మనము ఈ మీటింగ్ లో స్పెషల్ గా మా ఉషాగిరి చక్కటి ప్రసంగంతో మన దగ్గరికి వస్తోంది. దానికి ముందుగా మన శ్రేష్ఠని మన యొక్క స్పందన ఇదా కార్యక్రమాల గురించి క్లుప్తంగా తెలియచేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను. అమ్మ స్పందన, ప్లీజ్. Am I audible, Auntie? Yes, ma, yes. Thank you, Auntie. Good evening, everyone. First of all, happy Republic Day all. So let me give you a brief introduction of why did they start this foundation. The most pathetic, unforgettable thing is the end of the life of a loved one. Spandana Eda International Foundation founder Dr. Eda Samuel Reddy's one and only daughter, Eda Spandana, ended her life committing suicide on 2nd January 2020, which brought a severe mental agony in the parents and among the family members. The pain left the parents and family members like parquet souls in an utter state of mind, which aroused an idea not to let any individual commit suicide or even not to develop suicidal tendencies also. So let me give you a brief introduction of 12 programs. First one is Life is Precious, Value It, the Ultimate Truth. Spandana Eda International Foundation has organized various training programs offline and online for all the general public, only with a motto of raising their maturity levels and bringing emotional strength in them in order to let everyone know the value of life. Next one is 8 elements of wellness, all-round development of an individual. Wellness is all about the way we live and experience the joy, fulfillment, and health. Spandana Eda International Foundation works for creating awareness in the individuals about how to create balance in all the situations faced in the day-to-day society by incorporating 8 elements: physical, emotional, intellectual, social, financial, cultural, environmental, and spiritual of wellnesses. Next one is TREAT program, teens responsibilities, enrichment, and attitude training to develop positive attitudes in teens. Spandana Eda International Foundation observed the changes in today's youth and identified that some of the students are more unsafe to global changes and became prey for the allurement. Putting all these issues in mind, Spandana Eda International Foundation introduced TREAT program, and through this program, Spandana Eda International Foundation laid stress on EQ levels, empowerment of teenagers and youth, and steps to overcome digital addictions, etc. Students and parents are participated in this program. Next one is PEAK program, Suicide Prevention, Education, Awareness and Knowledge, and Intellectual Summit. Spandana Eda International Foundation came forward to discover the hidden solutions to these suicidal tendencies and related problems and issues, for which Spandana Eda International Foundation invites eminent personalities elevated in their chosen fields from more than 15 to 20 fields like judicial, political, medical, social, fine arts, spiritual, etc. Next one is World Suicide Prevention Day, massive action in various places. Spandana Eda International Foundation centers its work on the holistic development of youth, more on strengthening emotional offenses, learning the secret of balance through various awareness programs.
Ultimately, Spandana Eda International Foundation has injected a new vitality into the people, bringing a ray of hope by all means, especially through organizing its awareness activities, create personalities in the society, address the individuals through awareness programs. Next one is Trend Program. Teachers' relationship in education for nation development for mentors. Teachers have ultimate role in shaping the children's and their future. Spandana, the International Foundation, updates day-to-day knowledge by various ideas and advices teachers suggest in understanding changes in today's generation. So, Spandana, the International Foundation, started its trend journey with the teachers with synergistic approach. Next one is prize program, psychologist role and initiative step in success education. The ultimate aim of Spandana Eda International Foundation is to develop emotional strength in people, avoiding extreme steps they take in their life during emotional breakdown. With this motto, Spandana Eda International Foundation launched a program called PRICE, for which Spandana Eda International Foundation invites psychologists from various places and started its journey with them in changing the thought process of individuals. Next one is SEED program, Spandana Education and Enrichment Deed, to enhance skill in high school students. Spandana, the International Foundation firmly believes training these 8th, 9th, and 10th class students is first and foremost important. What is learned in school life can sustain in all their life, impacting the formative years. Spandana, the International Foundation launched SEED program to focuses on impacting skills on the study management, financial management, emotional management, and interpersonal and intrapersonal skills. This program has started in the schools until it goes on. Next one is self-defense. So one can see the women empowerment on one side, but pathetically on the other side, girl children have been facing discrimination, distress, and even peer pressure from their own families, relatives, and society. The Spandana, the International Foundation, keenly observed all these kinds of things in the society, researched and brought forth the self-defense training for girl children and launched the self-defense program. This training provides the girl children the to-do list for self-defense. Next one is Pride program. Parents' responsibility in delivering excellence for the art of parenting. Family is the child's primary social group. Parents play pivotal role in mental, physical, social, and career development of a child. Spandana, the International Foundation, opined that training parents will come into the count of building better society. Spandana, the International Foundation, started the art of parenting through a program called Pride. Next one is International Volunteers Day. Volunteers are most responsible for any organization to run successfully. Spandana, the International Foundation, has given utmost importance by recognizing their importance and value while organizing any program anywhere all over the country. Encouragement to them has added much more value in their life. So many people from different walks of life has have voluntarily joined Spandana, the International Foundation, and became volunteers. Present, thousands of volunteers have joined Spandana, the International Foundation, from various fields and organizations from various places throughout the India. Next one is Women's Wing, Spandana Vanita Vibhagam, overcoming all kinds of barriers as a woman. Spandana, the International Foundation, launched Women's Wing by establishing advisory committee board bringing experts from all the conquered areas for the welfare of women and conducts various regular action oriented trainings which takes place every Thursday. The chief aim of Women's Wing is to develop confidence level and raise their emotional strength and overcome all types of barriers with the help of eminent personalities in the certain particular areas. Thank you, Auntie. Thank you for giving me this opportunity. Thank you, Shrestha. Very well narrated all our programs. Congratulations. Now I request our speaker of today, known to each and everyone, none other than Ushagiri. She is our national leader. She is our Vanita Vibhagam secretary, and she is a backbone for our Spandana Foundation, who works 24/7 for Spandana, whether it is mobilizing people or mobilizing speakers or preparing any planning, etc. So now she has taken a beautiful topic, proud of our country. We are really proud of our country. మన దేశంలో ఒక వ్యక్తిగా పుట్టడం, ఒక జన్మ తీసుకోవడం అనేది ఎన్నో జన్మల పుణ్యము అని మన వేదకాలం నుంచి చెప్తారు. ఎందుకంటే మనకున్న నదీ నదాలు కానీ, గొప్ప పర్వతాలు కానీ, ఋషులు కానీ, ఇతిహాస పురాణాలు కానీ, ఇటువంటి చరిత్ర ఒక శంకరస్వామి వారు, ఒక స్వామి వివేకానంద వంటి గొప్ప అబ్దుల్ కలాం వంటి వారు కానీ,
ఏ దేశంలో కూడా ఉండరు. మన దేశము చాలా సుసంపన్నమైనది. అది మేధా సంపత్తి కానివ్వండి, న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ కానివ్వండి, అన్ని విషయాల్లో ఉన్నతంగా ఉన్న ఈ దేశంలో అన్నింటికి మించి ఆధ్యాత్మికత ఒక జీవితంలో ఒక భాగంగా ఉండే మన దేశం, ఏ దేశం మీద ఇప్పటిదాకా దండయాత్ర చెయ్యని దేశం అనేసి గర్వంగా చెప్పుకోగలిగిన దేశంలో పుట్టడం మనందరి యొక్క అదృష్టంగా భావిస్తూ, ఉషా గిరి, she's a psychologist and also mentor and a teacher, academician, and she's a service leader, and she is going to deliver today a topic proud of our country. And now I request Usha Giri to take over. I invite Usha Giri once again. Very good evening to everybody. Andarki namaskaram andi. And I just would like to take 2 minutes. Usha Chepama. Okay. So sure. Susan madam. Now I request our Susan madam to introduce Usha Giri formally. Please, Susan madam. Susan madam, please unmute. Hello, am I audible, ma'am? Yes, ma, yes. Good evening, everyone. At first, I wish you all a very happy Republic Day. We always respect our Constitution. Sammani Vishagiri is a result-driven individual who has over 20 years of experience in the field of guidance and counseling, and alongside being a career counselor, coach, mentor, and psychologist. Over the years, she has conducted several individual career training programs with much success. She has mentored many individuals and played a role of advisory and technical writer for IAS aspirants, along with for as motivational speaker. Sri Akila Raghavendra Gargu. Usha Giri madam, PhD MSc psychologist and certified life coach and educational counselor by profession. Usha has a vast knowledge and compassion towards this field, along with working as a part-time coordinate with NGOs such as the New Don Bosco Educational Society. She also takes up counseling in schools and colleges, believes in motivation, which can bring a major change in an individual life and in the education system, and students need proper career guidance and 360 degrees knowledge about their prospective careers, which is a very important aspect. She is the member of Telangana Psychologists Association. Usha is a passionate woman with ethics, integrity, and a dream achiever. Started her life from her homemaker to a psychologist and social activist. As a proud of mother, her experience started from her home by guiding her children to top reputed educational institutions, where her son graduated from IIT Kharagpur and MBA from IIM Ahmedabad, and daughter graduated from NIT Calcutta, by which she could rebuild her career as a mentor, supporting many students, motivating them to achieve their goals. And she is our Women's Wing Joint Secretary and also National Core Committee, guest speaker at first anniversary celebrations
of Spandana Eda International Foundation in Guntur. I am proud of Ushagiri ma'am. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you very much, Madam Susan. It was a very detailed introduction by you. Thank you very much. And thank you, everybody, for joining for this today's session. A very happy Republic Day to each and everyone. Very proud Indian. I am really blessed to be in India. Thank you all. So today's session, our country, the proud of our country. The topic is proud of our country. As everybody is aware, India, home of 1.3 billion people. India has a unique culture and is one of the oldest and greatest civilizations of the world. As the seventh largest country in the world, India stands apart from the rest of Asia, marked off as a distinct geographical entity bounded by Great Himalayas in the north. It stretches southwards and at the Tropic of Cancer tapers off into the Indian Ocean between Bay of Bengal and east and the Arabian Sea on the west. So such beautiful country, our country. And India, as we are into the topic, proud of a country, an individual, how we can be proud and how India, how our country is making us proud and how we need to make our country proud. So this is a subject where I would like to say share few of my thoughts, being proud of this country. As you all are aware, human groups and we humans are a group of living. They make a living in groups and we are social creatures. So the group loyalty is a part of our evolution and one of our survival techniques. So instead of just thinking about just ourselves, we widen the circle to take care for the group. So the pride and loyalty are side effects of the relationships. The circle starts with the family and then widens to include the tribe, the region, the language, the religion, the culture, so on. By one's views, the nation is really an extension of our family or our tribe. Just as we have special bonds with the nation, these bonds help to create social orders where we live in. The bonds also help us react to problems in families that we have no relationships with us. We are wired to feel special bonds. Nation is just one of the dozen groups of identity. So we are identified by our different identities like the family, the country, and you are being identified. And one of the biggest identity comes through our country. So we wear certain badges of identities. Such bonds, pride, and loyalty help us teamwork, social order, and thus widely encourage everybody. So the circles of bonds which I would like to talk today is the family, the mother, the father, the teacher, the farmer, and the soldiers. And it is so important that I would like to tell that these are the circles which make us proud, stand as a proud citizen and make our country proud, the people working for us. So before that, I would like to just talk about few lines about the importance of our country, which makes us proud, which makes us so proud looking at the national flag. So the national flag, which is very, very as everybody have the knowledge of our national flag. I hope. The tricolor, which reflects the importance of a human living here. The saffron color band indicates the strength and courage. So looking at the flag itself, we can
build ourselves, motivate ourselves to grow, strengthen ourselves, and have courage. The white color in the middle band indicates the peace and truth. So it is very important to know how we can be more truthful towards ourselves, towards the family, and towards the country. The green color band shows the fertility, that is the growth, the prosperity, and on the auspicious land, what we are prospering. So it is very important to note ourselves where we stand prospering in the land of our country. In the middle, Dharma Chakra in the navy blue. So it also reflects you the life you are spending, the time, the spokes, the 24 of the Dharma Chakra, which gives you the importance and shows you the time. And here within the flag, we have so much of personality hidden, where one, if you can observe the flag, there is a great feeling, a proud feeling looking at the flag. One can feel about it, like the strength, the courage, the peace, the truth, the growth, and the dharma, which is very important to live in this world. And the very beautiful thing of our country is the flag itself gives a great teaching for an individual, and one can live a successful life by just observing the flag's identity, which is very, very important. Now, the second one, the national anthem. The national anthem is one of the very, very proudest moment. As you all know, when it is sung, we have another great feeling, heart touching feeling when the song is being sung. So the national anthem, which was played in January 24th, 1950. So as everybody are aware, it was written by Rabindranath Tagore. So this was about the national song and about the national flag. Now, national anthem and national flag. The one more song which we play, which we feel is our national song, which is Vande Mataram. The song Vande Mataram, composed by Bankim Chandra Chatterjee, was a source of inspiration. So it is very, very important for every individual. During the freedom struggle, it was so difficult for them, and songs made them live their lives. Songs made them make the struggle more passionate towards their country. So the song is the rich, our cultural heritage. As you all know, there are many arts where song and dance are given the most importance in Indian culture. So now the national bird, peacock, which is so gorgeous at sight, and fanning out the tail and preening its feathers. So the importance of this peacock also is connected to our lives. The bird, which is so beautifully, so one can look at the bird and make themselves more prosper and be more gorgeous and more beautiful towards the society. The national flower, lotus, the knowledge, the power of knowledge. It is a sacred flower and occupies a unique position in the art of mythology. And this flower gives out great example for us to live more knowledgeable and more confident, and become a great citizen with its example. And here the wonderful one more, there are many national symbols and identities. So one of the very interesting one is, I would like to take this one example of this national tree. The national tree is a great Indian fig tree, the banyan tree, which branches out roots themselves like the trees over large area. Roots then give rise to the trunks, and as we are aware, it has the characteristic, it is the longevity. A human can learn things from this great tree, the longevity. This is the tree is concerned immortal,
and is the integral part of the legends of India. Even today, the banyan tree is the focal point of a village where people gather and take the shade of the tree. So such beautiful, beautiful learning is from our country's flag and the symbols. And one of the very, very important is state emblem, which is very as an adaptation of the lion, capital of Ashoka at Sarnath. The importance of this state emblem with the lions, the bull on the right, and the galloping horse on the left, and the outlines of Dharma chakras on the extreme right and left was adopted as the state emblem of India on January 26, 1950. So I just want to highlight this statement, which is written on the national emblem, that is Satyameva Jayate, which means truth alone triumphs. So this is one of the very important line where it's very catchy to me, and I was very much fascinated to learn things from the flag. And my journey was like I was into the clubs and guides into the school, where it made me more patriotic because I was into the scouting and guiding activity. So it made me so proud that I stand to those values of Indian culture and where I got from my schooling. So I just wanted to tell this very important about importance of our country, and how I was fascinated, and how one can grow and make the country proud. I would like to share few words about the nation building people who are supporting us. So today, I say the nation, what people say, what the nation has given to us. So what the nation has given to us, shall we just rethink what the nation has given to us? So here, the very important, mother gives birth as mother gives birth, carrying us in her womb for 9 months. Everybody tells this story of the women, but I start this from the word when the girl child is at around age 10 years. From that, the womb is being prepared for the child. I feel so honored, and I respect women because she makes a bed for the a baby to be born from the age of 12 years. So this is something makes me very, very no words for a woman. Womanhood starts from the age of 12, and she takes the pain to carry the baby later on in her womb for 9 months. And I feel when we are born into the world, given this life to the world, well, we are here, but the next step, the second teacher, the mother is the well-wisher, and she always thinks good of children, and she takes cares, and she cooks food, and she gives out all the values to us. And the father who provides all the needs. Definitely, it's a bond of family, mother and father bringing up the individual with lot of pain. And I wish everybody respect their mother and father so much. In Indian culture, it is like uh, they are the living gods to the children. And the one more very important, once we are born into the world, the important connection, one more we connect, is the teachers, the gurus. Indian culture has a rich attachment and shade of gurus, and the teachings of saints,
we are really blessed to have eminent personalities from freedom fighters. We have so many saints. A country is rich of values and knowledge. And I would not like to take much time on speaking about those great leaders who build our country with great knowledge. I would like to say the simple word about the teacher present day society. I just would like to focus on the teachers. So the teacher is one of the person who bonds with us, who gives us the she is being giving providing us knowledge. The teacher gives us knowledge, so we are born by knowledge into the world by the teacher. The teacher gives birth to the knowledge of the individual. How important is teacher in our life? So the three persons, the father, the mother, and the teacher, gives a bond to us to grow as a great citizens, to make ourselves proud and make our country proud. And one more important, two more peoples in our life of our individual are the farmers. The farmers are called the mother of the country. I feel the farmer need to be called as farmers need to be called as mother of the country. The farmers grow crops and we get food from them. So how important is our physical health? So we are blessed. Our country is the agriculture country, and where we are into farming. And I am also very grateful to the farmers of the country who make our country healthy with the crop which they grow. And the fifth person in our life who supports our life, I really feel so proud looking at their stories or looking at them. They are the fathers of our nation. I feel to call them as fathers of the nation. They are the soldiers who are protecting our boundaries. The country is being protected by the soldiers. The soldiers are the fathers of the nation. So this is the whole family bond between the country, our family is a circle where we are taking support as an individual to flourish ourselves, to grow ourselves. So it is the present, the best to the present knowledge. I can tell India is one of the countries which is so diverse. It has so many languages, it has so many traditions, cultures. Different states have different food and different clothing, and still we are standing united. The only country in the world which is standing so powerful with great unity. And today we could get back our freedom because of that strong unity, supporting one another. So it is a very proud moment today to take this topic and talk few words about our country. So we bring the by means of teachers, farmers, parents, and soldiers. We every time need to be grateful to the persons who support us to make our living, to grow our knowledge. And every time we are saying that we, as a good citizen, growing as a good citizen is very important. When you spread the fragrance of your goodness, then you can be a good citizen of our country. And here, how important is our flag? I just want to tell a quotation here, statement here, saying that a flag of a country doesn't fly with the wind which is blown. The flag of the country is not it is not flown with the wind, but it is blown by the very great soldiers who sacrifice their life and
on the last breath, on the death, last breath, taking the last breath, leaving the body, they post the flag, and that flag is being hoisted there. So it is moved by the breath and death of the soldiers. And it is really a touching here, where the soldier makes the flag fly in the air for the country, giving his life. So it is very, very important. Every individual have the note this very important achievement, that sacrificing the life for the country. The soldiers sacrifice the life for the country, and then the flag is being hoisted there. So a flag is not which is being blown for the wind and is being hoisted there. So I just have a very, very being patriotic. I myself have so much of attachment to the great leaders, where few of them I could read few of the books, which makes me today to speak up this. The nation's culture, they say, the nation culture resides in the hearts and in the souls of its people. So how the hearts and souls are there in the present society? The soldier is the same person there battling in the boundaries, and it would be everyone's responsibility to respect and to be grateful, and the living of us, how important it is, how it makes us feel that what I'm doing today, am I living the life which is really helpful for four people? I generally people are it is, we are born alone, we die with our name, but our name should not be a word, it must be a history. I don't know how many people think of making their birth eternal. So I wish people think the importance of the mother, father, teacher, soldiers, and the farmers who today gave us this life, this wonderful life to live. And whatever we can do, it will be very it will be a history to ourselves. So we require everything best. Everybody wants everything best. Okay, it's good that everything every day every person desire to have everything best, but why not we be the part of that best? Why not we develop the best in ourselves, to give out the best to the country, give out everything best? So life is not about the speed, it is about the purpose. What is the purpose we are living for? This matters a lot. The patriots, anybody, the very important personality is growing inside. When you can be a patriot, there is a different style of that person. A person with patriotic feelings is the person very successful. Anywhere he can stand, anything he can absorb, anything he can deliver into the world. So being patriotic is one of the strength. And today schools and students are I think I should not comment. I don't know how many of them are patriotic in their self. Patriotism is one of the very, very important aspect where a person can live a stressless life. It connects you with great bravery. It creates you vibrations of positive energy in you. So it is very important to know the history of our country, to know certain things, and then to know about the leaders, culture, and heritage, where you can grow with the power of patriotism. It is an unbelievable and enormous energy when you are a patriotic person. Then this nation will remain as a land of free only so long as it is the home of the brave.
So we need to develop brave hearts in our country. Braveness is the land. The land, if you can free the land, then they say that you need brave hearts. So how brave the hearts of our young generations, we can everybody have known about it. So our flag, everybody, once again, I repeat, taking back to the flag, which inspires a person so much so that in believing a flag, people should believe a flag. It's not a cloth, or it's not a painting painted by the ink on the cloth. It is a universally recognized symbol that stands for the liberty and freedom of the individuals of that country, which makes you so proud. So as I was telling, the importance of flag. Our flag does not fly because of the wind moves it. It flies with the last breath of each soldier who died protecting the flag, protecting it. So here I would like to say the essence of, I would like to say, quoting that, the essence of Spandana Eda International Foundation, that which really unites us, is an idea that you can come from humble circumstances and do great things for the society. So Spandana Eda International Foundation today, standing strong to build the nation, to standing strong to give a confident person, confident youth to the country. It is striving hard to fill the bravery, the courage, the loyalty, the truthfulness by the programs, the seed and 8 elements of wellness. So today we are into the era of AI, robotics, and everybody are aware. But where do we stand in the human values? Where do we stand as a citizen to our country? This is the question which I don't ask, but I feel for myself, where do I stand for the country? So it is very, very important. One needs to look at themselves, even the country, the family, the mother, father. See, we are also responsible for each and everything happening in the world. Every individual is responsible when there is some untoward incidents which are not helping the healthy society. It is the part of every individual to take part and make the society very, very healthy. And this rich cultural, great civilization of India need to be protected, prospered. It is in each and every individual's hand. And here I would like to say, today we are fighting stress. I would like to tell that the lessons from the learning from the flag and our country is, we can, the emotional quotient, the intellectual quotient, and the social quotient. I hope I could cover these 3 aspects in my talk today, that we can be emotionally strong, we can be socially strong, and we can grow intellectually. It gives out a lot of teachings, and it is our duty to respect. Once if you are a patriotic person, then definitely this will give you a great energy and you can move forward. And one small story I would like to tell, that today the world is swinging in the stress. Everybody knows very well. You go to a doctor, then you go to a lab for testing all those things for your uneasiness, and you get the report and you sit in front of the doctor, and the only one point, you don't know the factors which affect you to that unhealthy circumstances. But the doctor, after diagnosing, he says, along with the disease or along with the imbalances, says that
one of the factors, he mentions 3 to 4, 5 factors. And one of the factors is every unhealthy thing or unhealthy disease or anything, they say you have stress. There is one of the factor in all the disease and everything telling that stress. So if we can remove at least the one factor stress from from the individual, I think we will grow very healthy. We will be the very healthy person in the world. So I say one small 2 lines. A frog, when put into a boiling water, if a frog has fallen into the boiling water, it can it resists itself for a long time there in the boiling water, because the frog has a tendency to cool out to cool out its body. So the boiling water will not affect the frog for some time when it is fallen into a boiling water. It releases the coolness. But after sometimes what happens? Even the frog will leave its life. And here I connect this story saying that Indian culture and tradition is so rich to make us so proud that any stress we can hold. We can hold it for a longer time because of our given major pranayamas, breathing techniques, and physical exercises, asanas, and all. So meditation is one of the best part which I felt was to hold up your stress and to relieve yourself from the stress. So I just wanted to say that one of the best methods is to be patriotic and serve the country, think positive, to make the country proud and healthy and grow it richer and richer by knowledge. Knowledge is the only thing where we can grow and make the differences, remove all the differences from the society. So I end up here by giving out this talk of mine. I am very proud and I am very honored, and I feel I am very blessed to be the uh, being born on this land of India, which gives me so much of nature's connect, which gives me so much of connects to the country and to the society. Thank you all. I wish and I thank once again Spandana Eda International Foundation, which is really giving a lot to the society. Selflessly, it is giving to help out the society. We need to stand holding hand in hand to protect our country, to protect our values, to protect our parents' identity, to protect our mother's identity, our country's identity, the motherland. I wish first we think of motherland, then everything will be fine in us. Once you are connected to your mother, I feel I would like to say one more sentence, that a person, an individual growing in the mother's lap, if the mother is, I just say, if anybody is imbibed, the girl or the boy, with the values respecting their mother first, this is the very important thing I would like to tell, that a person who respects the mother can respect the whole world. If the person is respecting the whole world, then nowhere he can miss out those values. And definitely there will not be any corruption. We can stop all the unnecessary adulterations, corruptions, and as you know how we are living the violent society, we should wipe out all these which are enhancing the progress and betterment of human life. If we can't protect the human life on this world and standing still, that I am not the person to go and connect to such things. I don't know how far they are correct, but please, I request everybody to have a thought towards your country, your responsibility towards your country, helping the person, helping the other human, giving hand in hand
in their all bad times, and lifting them up, where we all can be equally treated and respected in this world, where we are not eternal, but we can live eternally in the hearts of the people. ఇక్కడ నేను ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను. మనుషులకి ధనం బలం కావాలా, జనం బలం కావాలా అనేది మన ఆలోచన అండి. ధనం బలంతో గొప్పగా ఎదగాలనుకునే వాళ్ళు, జనం బలంతో గొప్పగా ఎదగాలనుకునే వాళ్ళు. సో ధనం బలం గొప్పదా, జనం బలం గొప్పదా అనేది ఐ లీవ్ ఇట్ టు యూ. అండ్ వాట్ ఐ ఫీల్ ఇస్, జనం బలం చాలా గొప్పదండి. ఎంతమంది హృదయాలలో మనము నివసించగలిగితే అది మన బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్. వాట్ ఐ ఫీల్ ఇస్, ఎవ్రీబడి మేక్ ఎ ప్లేస్ in everybody's heart. So to touch a heart, to make a place in everybody's heart, you need to do service. Only service cheste, here I would like to take a word. Only service chese kudaradu. You should have love in it. The service with love can touch any heart. And I wish everybody serve the country with love and grow kind hearts and grow brave hearts to make our country proud, and we stand proud in our country. Thank you very much. Thank you all. That is simply wonderful talk, Usha. Really, on a Republic Day note, you started with the flag and the importance of the colors and the chakra, then our national anthem, the peacock, it's comparing with a life, then lotus, then banyan tree, and the values we have to respect, and we are proud of parents, teachers, Jawan, Kisan. So 360 degrees you have taken each and every aspect, what is making us ourselves proud being in India, our country. And you have started a few examples like frog story and all. And finally you said about the person who is in respects mother, he can respect the whole world. And people who are going to in hearts of the people, జనబలం, సర్వీస్ ఎప్పుడైతే మనం మనసుతోటి ప్రేమగా చేస్తామో ఎప్పటికీ అందరు హృదయాల్లో ఉండగలుగుతాము అనేసి చాలా చక్కటి కన్క్లూజన్ తోటి చేసావు. బీ పేట్రియాటిక్ అండ్ హ్యావ్ ఎ సర్వీస్ మైండ్, అండ్ స్ట్రెస్ అనేది కూడా తగ్గుతుంది దాని మూలన. చిన్న మన దేశంలో ఉన్న యోగా, మెడిటేషన్ అనేవి మనకి చక్కటి స్ట్రెస్ తగ్గించే స్ట్రెస్ బస్టర్స్ అని కూడా చెప్పావు. ఈచ్ వన్ విల్ షుడ్ ఫీల్ proud of the country. I'm very happy. Now I request our participants to interact with Usha. Please raise your hand. Yeah, Rajeshwarrao garu matladandi sir. Good evening. Good evening to our beloved members, family members of Spandana Eda International Foundation, and also high respects and regards to our beloved chairman, Dr. Samil Reddy Garu, and Professor Viswanathan Garu, and also other beloved members. Today's speaker saw all her decency, decorum, dignity has been reflected in her speech. Her love for the nation, patriotism has been deeply shown. It's a wonderful talk. Her English is very good. She's a wonderful social worker. She's a wonderful activist of our foundation. It's wonderful. It is a very red day, as all of you know, is a day in which the Indian Constitution has come to the force. The ideals of Indian Constitution is wonderful. We have the 3 national festivals. All the caste, religious, they will have their own festivals, irrespective of the religion, caste, creed, clan, and religion. This is the festival which has been observed from Kashmir to Kanyakumari. This is a wonderful, and I have liked the point which you have pointed out so philosophically aspect, so psychological aspect, and social aspect, and all 360 degrees you have touched. It's a wonderful. You have told one thing. The national flag is flown, not because of the air. The national flag is born by the breath of the people, by the breath of the soldiers. It's a wonderful statement you have made.
that has touched the deep hearts of us. Is a wonderful. If the nation dies, no one can live it. Everyone has to realize the culture of the nature. The culture is the life. The culture is the breath. The culture is the future. The culture is the total the history of the nation. So that we have to mobilize the youth through our wonderful foundation, that we have to keep up and uphold the decency and dignity and decorum and history of the Indian culture. So it is a simply superb, marvelous, amazing, wonderful, decent, decorum, and also very dignified, madam. You deserve lots of laudables, lots of admiration, lots of appreciation from us. Thank you all. Thank you very much, madam, for this wonderful opportunity to once again greetings to all the dignified members. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. That one is a real wonderful feedback and blessings to Usha, who is a great service founder and service volunteer for our Spandana Eda. Now I request others to interact. Anybody, please raise your hand. నిర్మల గారు, ఇదా నిర్మల మేడం మాట్లాడండి మేడం. మేడం నమస్తే. చెప్పండి అమ్మా. నమస్తే మేడం. గ్రూప్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి హ్యాపీ రిపబ్లిక్ డే. ఇంకా గ్రూప్ లో ఉన్న అందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు. ఉషాగిరి మేడం గురించి చెప్పాలి అంటే ఏం చెప్పాలో అసలు మేడం ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడుతుంటే నేను అంతే చూస్తా ఉన్నాను. అందరూ ఇంగ్లీష్ లో, రాజేశ్వరరావు గారు ఇంగ్లీష్ లో చెప్పారు, దుర్గా మేడం ఇంగ్లీష్ లో చెప్తారు, మీరు అందరూ ఇంగ్లీష్ లో చెప్తుంటే నాకు మాత్రం కొంచెం ఈర్ష్యగా ఉంది. అసలుకి గురుగారు నడుస్తున్నారు. గురుగారు చక్కగా నాకు ఇంగ్లీష్ నేర్పించడానికి చాలా ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. నేను కూడా కొంచెం కొంచెం నేర్చుకున్నాను. మేడం చెప్పిన దానిలో కొంచెం కొంచెం అర్థమైంది. మేడం చాలా బాగా చెప్పారు. మదరు, ఫాదరు, టీచరు, సోల్జర్స్, ఫార్మర్స్ వీరందరూ మన కంట్రీలో వాళ్ళ గురించి చెప్పారు. నేషనల్ ఫ్లాగ్, జెండాలో ఉండే కలర్స్ గురించి చెప్పారు. మరి మన నేషనల్ గీతం, వందే మాతరం గీతం గురించి చెప్పారు. నేషనల్ బార్డు, ప్రతిదీ 1 by 1 చెప్తా వచ్చారు. నేను అన్ని రాసుకున్నాను. మేడం మీరు చాలా బాగా, అసలు ఎంత బాగా చెప్పారు అంటే అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి కూడా నాకు ఇంగ్లీష్ రాదు, తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. లాస్ట్ లో జనం బలము, ధనం బలము అది అనే దగ్గర ముగించారు. ధన బలం కన్నా కూడా జనం బాగా గొప్పది అని చెప్పారు మేడం. అది చాలా బాగా నచ్చింది నాకు. చాలా థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీరు చేస్తున్న ప్రతి పనికి మిమ్మల్ని మెచ్చుకోవడం అంటే అది అసలు మాటల్లో వర్ణించలేనిది. మీరు పడే తపన, మీరు పడుతున్న తపనకి ఇంకా ముందు ముందు ఇలాగే పడతారు అని కూడా ఆశిస్తూ థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ మేడం. నెక్స్ట్ మన శ్యామల్ రెడ్డి గారు ఉన్నారండి. శ్యామల్ రెడ్డి గారు. ఓకే, నౌ విల్ ఆస్క్ అవర్ గురువు గారు ప్రొఫెసర్ విశ్వనాథన్ గారు టు గివ్ హిస్ ఫీడ్బ్యాక్ అండ్ బ్లెస్సింగ్స్ టు ఉషా. ప్రొఫెసర్ విశ్వనాథన్ గారు, మాస్టర్ గారు మాట్లాడండి. నమస్కారం సార్. రాజేశ్వరరావు గారు మాట్లాడిన తర్వాత నాకు పాయింట్స్ మిగల్లేదు అని ముందు చెప్తూ ప్రారంభిస్తున్నారు. కొన్ని విషయాలు కాంప్రహెన్సివ్ గా టచ్ చేసింది ఉష. గతం గురించి కొంచెం ఎక్కువసేపు చెప్పిందేమో అని అనిపించింది నాకు. భవిష్యత్తు గురించి కానీ చెప్పున్నట్టయితే కర్తవ్యనిష్ట గురించి మనకు ఐడియా వచ్చిండేది. వాట్ టు డూ అనేది ఎప్పుడు గతం గురించి కాదు. వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డన్ దట్. వాట్ టు డూ నౌ టు క్రియేట్ ఎ బెటర్ ఫ్యూచర్. ఇది నాకు అనిపించినటువంటి విషయం. అలా సార్ ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ సార్. మీది మ్యూట్ అయింది. అన్మ్యూట్ చేయండి. విశ్వనాథన్ సార్ మీది వాయిస్ రావట్లేదు అండి. వస్తుంది. ఇక్కడ
ఇక్కడేదో నాకున్న పరిస్థితుల్లో నేను అట్టా దానికి ఒక పుస్తకం పెట్టుకుని రాసుకుంటూ కూర్చుంటా స్టూడెంట్ లాగా. దానివల్ల వచ్చిన ఇబ్బంది తప్ప ఇంకేమీ లేదు. సరే, చక్కటి హోంవర్క్ చేసింది. మాట్లాడటానికి ముందు హోంవర్క్ చేయటం అనేటువంటిది కనీస ధర్మం. 2, నాకు ఇందాటి నుంచి చూస్తున్నా చదువుతున్నదా మాట్లాడుతున్నదా అనే ప్రశ్న ఒకటి వచ్చింది నా మనసులో. ఎక్కువ భాగం తాను తయారు చేసుకున్న నోట్స్ రిఫర్ చేస్తూ వచ్చిందేమోనని నాకు అనుమానంగా ఉంది. నాకు ఇది కాబట్టి తనే చెప్పుకోవాలి. 3వ విషయం, కంటెంట్ కవర్ చేసినప్పుడు ఇందాక నేను చెప్పినట్లు ఒక చక్కని బేస్ క్రియేట్ చేసుకుని పాస్ట్, ప్రెజెంట్, ఫ్యూచరు, దేశము, సరిహద్దులు, ఎల్లలు, పర్వతాలు, మన ఏమిటది పండుగలు, భాష, వైవిధ్యము, కల్చరల్ డైవర్సిటీ, ఇవన్నీ కూడా చక్కగా ఒక స్కూల్ స్టూడెంట్స్ కి చెప్పడానికి పనికొచ్చే పాఠంలాగా కాంప్రహెన్సివ్ గా కవర్ చేశారు. దాని గురించి ఏమీ అనుమానం లేదు. సర్వకాలీనంగా అంటే అన్ని కాలాల్లోనూ ఉండదగినటువంటి విషయాలుగా కొన్నింటిని ప్రస్తావన చేయటం చాలా చక్కగా ఉంటుంది. అది ఏ రోజైనా ప్రస్తావన చేయొచ్చు. రిపబ్లిక్ డే ప్రస్తావన చేస్తే మరి ఇంత దేశభక్తి పూరితమై ఉంటుంది. ఒకటి, తల్లిని వరవద్దని, తల్లి తలదించుకునే పనులు చేయొద్దని, తండ్రిని గురువును గౌరవించమని, ఈ ముగ్గురితో పాటు ప్రతిరోజు మనం తినే ఆహారాన్ని సృష్టించేటువంటి వ్యవసాయదారులు లేక వ్యవసాయానికి సంబంధించిన పనులు చేసేవాళ్ళు, తర్వాత దేశాన్ని రక్షిస్తున్నటువంటి ప్రాణ త్యాగం చేయటానికి కూడా సిద్ధపడి దేశాన్ని రక్షిస్తున్నటువంటి సైనిక వర్గం, డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్ అందరూ వస్తారు అందులో. వీళ్ళందరినీ కూడా కవర్ చేయటం వల్ల ఒక కాంప్రహెన్సివ్నెస్ తీసుకొచ్చింది అని చెప్పని నాకు ముఖ్యంగా అనిపిస్తోంది. ప్రతి ఒక్కరూ బెస్ట్ డిమాండ్ చేస్తారు, మరి ప్రతి ఒక్కరూ బెస్ట్ ఇస్తున్నారా అని ఒక ప్రశ్న వేసింది. నేను అనుకుంటా భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన కీలకమైన విత్తనం లాంటి విషయం ఇందులో దాగి ఉంది. దేశభక్తి అంటే ఎప్పుడో పొరపాటు యుద్ధం వస్తే ఏ ఉంగరమో లేకపోతే ఓ నెల జీతమో లేకపోతే ఏదో ఇంకేదో త్యాగం చేయటం కాదు. 365 రోజులు యుద్ధం రానంత వరకు నువ్వు ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నావో అది నీ దేశానికి నీ కాంట్రిబ్యూషన్ అవుతుంది. కన్జ్యూమర్ గా ఉండకూడదు, కాంట్రిబ్యూటర్ గా ఉండాలి. నువ్వు తీసుకుంటున్న దానికన్నా తిరిగి ఇవ్వగలిగింది ఎక్కువ కనుక అయినట్టయితే అప్పుడు దేశంలో సంపద పెరుగుతుంది. సంపద పెరిగితే దరిద్రపు బుద్ధులు తగ్గుతాయి అని చెప్పని నా అభిప్రాయం. తర్వాత వేర్ డూ వి స్టాండ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అని ఒక క్వశ్చన్ రేజ్ చేసింది ఉష. అంటే సాంకేతికమైన ప్రగతి, జనాభాలో అభివృద్ధి, ఏదో పంటలో అభివృద్ధి, పాల ఉత్పత్తులు అభివృద్ధి, అందులో అభివృద్ధి, ఇందులో అభివృద్ధి, ఇవన్నీ ఉన్నాయి నిజమే. కానీ విలువలను పాటించటంలో అనేటువంటి మాట వాడింది. సరే, ఎమోషనల్ కోషంట్, ఇంటెలిజెన్స్ కోషంట్ వాటి గురించి ప్రస్తావన చేసింది. చాలా క్లుప్తంగా చెప్పినా కూడా పవర్ఫుల్ గా స్టాప్ వైలెన్స్, స్టాప్ కరప్షన్ అని చెప్పింది. అనేక రకమైనటువంటి వల్గారిటీస్ మనకు సమాజంలో కనబడుతూ ఉన్నాయి. వాటన్నింటినీ తగ్గించుకోవటానికి, నిర్మూలించడానికి ప్రయత్నం చేయండి అని. అవినీతి అనేటువంటిది బహుశా పరమేశ్వరుడు సర్వాంతర్యామి అంటారు, కానీ పరమేశ్వరుడు సర్వాంతర్యామిని ప్రశ్నించే పద్ధతిలో అవినీతి సర్వత్రా ఉన్నట్టు కనబడుతూ ఉంటుంది అని పెద్దలు అంటారు. మరి దాన్ని తగ్గించుకోమని చెప్పింది. తర్వాత ఇంకొక మాట తాను చెప్పింది ఏమిటంటే డూ సర్వీస్ విత్ లవ్ అని చెప్పనన్నది. బహుశా తను చేస్తున్నటువంటిదే తన యొక్క స్వయం అనుభవాన్ని చక్కగా చెప్తూ మన స్పందన ఫ్యామిలీలో ఈ చేస్తున్నటువంటి పనిని చెయ్యండి, బాగా చెయ్యండి, ప్రేమతో చెయ్యండి అని చెప్పండి. 1-2 మాటలు మరి పెద్దరికాన్ని నెత్తిన వేసుకున్నందుకు చెప్తున్నా. ఎలాగో ఇది యూట్యూబ్ లో రికార్డ్ అవుతుంది కాబట్టి తర్వాత ఉషని తన ఉపన్యాసాన్ని తాను జాగ్రత్తగా వినమని, సెల్ఫ్ రివ్యూ, సెల్ఫ్ అనాలిసిస్ చేసుకోమని, అప్పుడు తనకే కొన్ని ఐడియాస్ వస్తాయని, నెక్స్ట్ టైం మాట్లాడదలుచుకున్నప్పుడు మరింకింత మెరుగ్గా ఉండటానికి ఎలా చేస్తే బాగుంటుందో అనేటువంటివి తనకు తెలుస్తుంది అనేటువంటిది ఒక అభిప్రాయం కింద చెప్పదలుచుకున్నాను. తర్వాత ఒక పాయింట్ ఏంటంటే మనస్ఫూర్తిగా మాట్లాడింది, ఏం అనుమానం లేదు. ఒక్కొక్కసారి కొన్ని విషయాలలో కొంచెం ఆవేశంగా మాట్లాడటం అవసరమేమో అని నాకు అనిపించింది. అది నా వ్యక్తిగతమైన బలహీనత.
ఆవేశంగా మాట్లాడటం అని అంటే అరవటం అని కాదు, హృదయానికి హత్తుకునేలా మాట్లాడగలగాలి. ఎంతసేపు మాట్లాడామన్నది వేరు, ఎన్నిసార్లు హృదయాన్ని టచ్ చేశామన్నది వేరు అనేటువంటి విషయాన్ని నేను దృష్టికి తీసుకురాగలుచుకుంటున్నాను. తర్వాత ఇంకొక మాట చెప్పి నేను ముగిస్తాను. క్రియేట్ హిస్టరీ అని చెప్పింది. పుట్టినప్పుడు ఒంటరిగానే పుడతాం, వెళ్తున్నప్పుడు సరే ఏదో సంపాదించుకున్న కీర్తి ప్రతిష్టలో ధనమో బంధువులో వీళ్ళకి సంపాదించుకుని వెళ్తాం కాదు. క్రియేట్ హిస్టరీ. ఇక్కడ నేను ఒక విషయం చెప్తానండి. హిస్టరీ గనక చక్కగా చదువుకున్నట్టయితే దేశం అంటే ఎందుకు గర్వించాలో తెలుస్తుంది. నా వల్ల ఈ చరిత్ర అభివృద్ధి చెందింది అని అనిపించుకునేలా జీవించాలి మనిషి. ఐ హావ్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ సంథింగ్ టు మేక్ ఎ డిఫరెన్స్ టు దిస్ సొసైటీ అన్న పద్ధతిలో కనుక మనిషి జీవిస్తే, అందరూ జీవిస్తే సరిపోతుంది. సో చక్కని ఉపన్యాసం ఇచ్చావమ్మా. మాకు చెప్పా కదా, ఒక స్టూడెంట్స్ కి కావాల్సిన పద్ధతిలో కాంప్రహెన్సివ్ గా తయారు చేసుకుని సిలబస్ ప్రకారం లెసన్ ప్రిపేర్ అయ్యి చేసినట్టు చేసాం. చాలా మంచిది. తర్వాత మనం మిగిలిన స్పందన మెంబర్స్ కి ఒక మాట చెప్పదలుచుకుంటున్నా. ఏమిటంటే, నేను ఎన్నోసార్లు అడిగాను, మన చంద్రికారెడ్డి గారిని అడిగాను, ఈ రోజున కనబట్టం లేదు నాకు. మన నాగరాజు కుమార్ గారిని అడిగాను, తర్వాత మన రామార్జమ్మ గారిని కూడా అడిగినట్టే గుర్తుంది నాకు. ఏమిటంటే, మీరు ప్రిపేర్ అయ్యి మీరు మాట్లాడారా అని చెప్పాలి. ఇది చాలా అవసరం. ఎందుకంటే వాలంటీర్స్ గా, వర్కర్స్ గా డిఫరెంట్ డెసిగ్నేషన్స్ తో మనం స్పందన కోసం పనిచేస్తున్నప్పుడు, అనేక సందర్భాలలో ఎంతో మందితో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు వాళ్లతో చక్కగా మాట్లాడగలిగి వాళ్ళ దృష్టిని ఆకర్షించి వాళ్ళని సంస్థ ఆశయాల వైపు తిరిగేలా, మన వెంట నడిచేలా చేసుకోవటానికి మన యొక్క మాట్లాడే సత్తా మాత్రమే మన నిజమైన బలమవుతుంది. అందుకని చెప్పి మన మిత్రులు, ఏది సన్నిహితంగా ఉన్నవారు కానీ, ఊరికే ఈ రోజున మొదటిసారి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు కానీ, ఎవరైనా సరే దయచేసి ప్రతి గురువారం మాట్లాడేటువంటి సందర్భం కానీ, లేక వేరే మళ్ళీ మనం శనివారం లెక్చర్స్ కనుక యాక్టివేట్ చేసుకుంటే అప్పుడు కానీ, వీ మస్ట్ బికమ్ గుడ్ స్పీకర్స్, గుడ్ వర్కర్స్, గుడ్ పర్సన్స్, గుడ్ సిటిజన్స్, గుడ్ పేట్రియాట్స్ అని చెప్పని మనం చేస్తూ, నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ చెప్తూ శుభం, సెలవు, స్వస్తి. థ్యాంక్ యూ గురువు గారు. చక్కటి అనలైజ్ చేస్తూ ప్రోత్సహిస్తూ ఎంత బాగుంది, ఇంకా ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది అని చక్కగా ఉష గురించి చక్కగా మంచి అభిప్రాయాన్ని చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. వి విల్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ విల్ కీప్ యువర్ అడ్వైస్ సార్. అందరికీ ఉపయోగకరమైన సలహాలు సూచనలు ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సార్. నా రిక్వెస్ట్ శ్యాముల్ రెడ్డి గారు అవైలబుల్ గా ఉన్నారండి? ఓకే, ఇంకెవరైనా మాట్లాడతారా? ప్లీజ్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్. ఎనీవన్? ఎవరైనా ఫీడ్బ్యాక్, ఇంటరాక్షన్ ప్లీజ్. ఒక్క నిమిషం చెప్పండి సార్. ఒక్క నిమిషం. ఒక 30 నిమిషాలు 40 నిమిషాలు మాట్లాడటం అంటే బాగా ప్రిపేర్ అయి మాట్లాడాల్సి వస్తుంది. స్పందన ఇవ్వటానికి అంత ప్రిపరేషన్ అక్కర్లేదేమో, ఉపన్యాసం వింటే చాలేమో నాకు అనిపిస్తుంది. నేను వింటున్నటువంటి వాళ్ళు అంటే బహుశా ఒక 4-5 తప్ప మిగిలిన వాళ్ళందరూ కనబట్టం లేదు. వాళ్ళు లాగిన్ అయ్యారు, లాగిన్ అయ్యి ఉన్నట్టు మనకు అటెండెన్స్ వేసేశారు. వాళ్ళు వింటున్నారా లేదా అనేటువంటిది మనకు తెలియదు. అది పక్కనట్టు పెడితే నాకేమనిపిస్తోందంటే, కనీసం ఒక 8 మంది 10 మంది క్లుప్తంగానైనా 1-2 నిమిషాల్లోనైనా వాళ్ళకి ఏమనిపించిందో చెప్పటానికి గనక ప్రాక్టీస్ చేస్తే, అలవాటు పడితే, అంటే వీళ్ళందరూ మహానుభావులు, బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు, నేనేం చెప్పక్కర్లా. మీకు ధైర్యం వస్తుంది, మీకు ఆ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది, మీరు స్పీకర్లు అవుతారని చెప్పి నేను చెప్పక్కర్లా. కానీ ఒక అలవాటు ఏర్పడుతుంది, ఒక స్పందించే గుణం ఏర్పడుతుంది. నేను మీ వెంట ఉన్నాను, మిమ్మల్ని విన్నాను, మీరు బాగా చెప్పారు, ఒక విషయం చాలా బాగా చెప్పారు అని చెప్పే అలవాటు మనకు ఏర్పడుతుంది. అలా మనలో పాజిటివిటీని మనం పెంచుకునే అవకాశం ఏర్పడుతుంది అని చెప్పని ఏదో సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి మీకు మనవి చేస్తూ, అమ్మా దుర్గా, మన రాజశిఖామణి గారు చెయ్యెత్తారు. Yes sir. Now I request Dr. K. Rajasikamani garu to give his feedback and blessings to Usha. Please. Matladandi sir. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, Usha Agri garu and Samuel Reddy garu and all members. This is the first time నేను వచ్చాను ఇప్పుడు.
ఎనీవే ఇష్యూస్ చాలా బాగున్నాయి. ఇట్స్ రిలేటెడ్ టు ది యూత్ ఆఫ్ ఇండియన్ జనరేషన్, ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్. సో ఇది యంగ్ డేస్ లో మనం ఏమి చేయాలని మీరు చక్కగా చెప్పారు. దట్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. అలాగే మదర్ గురించి చెప్పారు. అది బహుశా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ టచ్ చేసి ఉంటుంది ఆ వర్డ్. ప్రతి వాళ్ళకి కూడా అది ఇంపార్టెంట్. సో మదర్ దగ్గర నేర్చుకుంటే యూ కెన్ ఫర్గెట్ అబౌట్ ద ఆల్, బికాస్ షీఈస్ ద మల్టీ టాస్కింగ్. మదర్ అంటే షీఈస్ మల్టీ టాస్కింగ్. సో ఆమె డిఫెన్స్, ఆర్మీ ఆమె చెప్తుంది, రైతు వంట వండి పెట్టేది ఆ విధానం కూడా ఆమె నేర్పిస్తుంది. ప్రతి ఇష్యూస్ సెల్ఫ్ డిఫెన్స్, సెల్ఫ్ ఓరియంటెడ్ ఫెలోస్ కి తయారు చేసేది కూడా మదరే. సో ఇవన్నీ సబ్జెక్ట్స్ తో పాటు అడ్మినిస్ట్రేషన్, డొమెస్టిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ విల్ లీడ్ ది ఒరిజినల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్స్ ఆర్ ఎనీవన్. సో ఇవన్నీ కూడా ప్రాక్టికల్ గా నేను అనుభవించాను కాబట్టి చెప్తున్నాను మీకు. మీరు అదే విషయాలు చెప్తుంటే ఐ ఫెల్ట్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ. ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ. సో ఆ రెస్పెక్ట్ అనేది, డొమెస్టిక్ డిసిప్లిన్ అనేది షుడ్ గో టు ది ఆల్ ది మెంబర్స్. మన మెంబర్స్ అనే కాదు, యూత్ కి ఎవరైతే మీరు డీల్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ వెళ్ళాలి. మనం అనుకోవచ్చు దేశభక్తి, దేశం ఇవన్నీ కూడా మనము చరిత్రలు ఇవన్నీ తెలియాలి. మన రాజు గారు చెప్పినట్లు చరిత్ర అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. చరిత్ర తెలిస్తేనే మనం ఏం చేయాలనేది మనం డిసైడ్ చేసుకుంటాం. దట్ ఈస్ ఫ్యూచర్ టెన్స్. ఫ్యూచర్ గురించి మనం ఏమైనా చేయాలంటే ఫస్ట్ మనకి చరిత్ర తెలియాలి. తర్వాత ఎవరు దీన్ని సాధించారు, ఎలా సాధించారు అనేది కూడా మనకు తెలియాలి. సో దట్ మనం అంతకంటే అభివృద్ధి చెంది అంతకంటే ఎక్కువ సాధించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. దట్ ఇస్ అ ప్రాక్టికల్ థింగ్. ఇది ప్రతి వాళ్ళకి మీరు చెప్పిన విషయంలో అది బాగుంది. అలాగే మనకి మీరు చెప్పిన దాంట్లో ఎడ్యుకేషన్ గురించి అనే కాకుండా వాళ్ళకి ఏదో ఒక ఎయిమ్స్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అదొకటి టచ్ చేయాలి ప్రతి వ్యక్తి కూడా. ఎందుకంటే ప్రపంచంలో ఏంది ప్రజెంట్ ఏది వెళ్తుంది, ఏ సిచ్యువేషన్ అంటే ఏ ఈవెంట్ ప్రపంచంలో అధిగమిస్తుంది, యూత్ ఎలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా, అవి మనకి తెలిసి ఉండాలి. దాని మీద దృష్టి సారించాలి. అలాగే వాళ్ళకి ఏ విధంగా తీసుకెళ్లాలనేది మీరు ఇందాక చెప్పిన విషయాల్లో చాలాటిలో అది ఉంది. కానీ వాళ్ళకి ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్, ఒక జాబ్ అనేది కాకుండా అంతకంటే ఎక్కువ సాధించేది ఉంది మన దగ్గర, మన యూత్ లో ఉంది, మన జనరేషన్స్ లో ఉంది. కరణం మల్లేశ్వర్ ఉన్నారు, రకరకాల అథ్లెట్స్ ఉన్నారు, ఫుట్బాల్ ప్లేయర్స్ ఉన్నారు, ఫైటర్స్ ఉన్నారు, కరాటే, రకరకాల విద్యలు నేర్చుకున్న వాళ్ళు మన దగ్గర ఉన్నారు. కరస్వామి చేస్తున్న 75-80 ఇయర్స్ లేడీని చూసాం మొన్న రీసెంట్ గా, మీరు కూడా చూసి ఉండొచ్చు. సో అది మన ప్రాచీన విద్యలు యోగా అంటున్నారు. యోగాతో పాటు ఇవన్నీ ఉన్నాయి. మనం భరతనాట్యం చేస్తున్నాం, కమ్స్ అండర్ ది మార్షల్ ఆర్ట్స్ లెర్న్ బై ది భరతనాట్యం, కూచిపూడి, ఇవన్నీ వీటిని బట్టే వాళ్ళు నేర్చుకున్నారు. సో ఇలా ప్రతి సబ్జెక్ట్ కూడా మనం యూత్ కి తీసుకెళ్ళాలి. మన వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారంటే ఈ సబ్జెక్ట్స్ కోసం పోతే వాళ్ళకి ఈ ఎడ్యుకేషన్ పోతుంది అనుకుంటున్నారు. అది ఎప్పుడు కాదు. బ్రెయిన్ అండ్ బ్రాన్ షుడ్ మూవ్ టుగెదర్ అనేది మనము ఇంజెక్ట్ చేయాలి వాళ్ళు యూత్ కి. సో మీరు చెప్పే విషయాల్లో ఇవి కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తే ఇంకా బాగుంటుందని, మీరు ఇన్ని విషయాలు చెప్తుంటే నాకు ఐ ఫెల్ట్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం నేను చూస్తున్నాను స్పందనది. సామ్యాల్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు అంతకు ముందు ఎప్పుడో నాకు పరిచయం అయ్యారు, తర్వాత మధ్యలో ఇప్పుడు ఒకసారి కలిశాను. బట్ ఈ విధంగా కూడా చక్కగా ఎడ్యుకేట్ చేస్తూ ఉంటాం. అంటే మామూలుగా రెగ్యులర్ గా ఏదో చిన్న ప్రోగ్రామ్ చేసుకోవటం, జనంతో ఉండటం వేరేనో, ఒక కన్స్ట్రక్టివ్ మెథడ్ తోటి చేసేది ఇట్స్ గ్రేట్ సబ్జెక్ట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ రాజశేఖరమణి గారు, చాలా చక్కటి ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారు. ఇంకా దానికి బ్రెయిన్ అండ్ బార్ అని చెప్పారు. ఎడ్యుకేషన్, జాబే కాకుండా మనకి ఉన్న అనేక యోగా కానీ, భరతనాట్యం, వీటన్నిటితోటి ఏ విధంగా ఇన్స్పైర్ చేయొచ్చు అని. థ్యాంక్ యూ సార్. శ్యాముల్ రెడ్డి గారు టు ఇంటరాక్ట్. శ్యాముల్ రెడ్డి గారు గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. చెప్పండి సార్. ఇందాక మీరు పిలిచినప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నాను. పర్లేదు సార్, పర్లేదు. సారీ. థ్యాంక్ యూ ఉషా మేడం, థ్యాంక్ యూ మీ వాల్యుబుల్ స్పీచ్ కి. కొత్త వాళ్ళకైతే ఏదైనా చెప్తాము, మరి మీకేం చెప్పాలి నాకు అర్థం కాలేదు. కొత్త వాళ్ళకి అనుకోండి చాలా బాగా చెప్పారండి, మీ సహకారం మాకు కావాలండి, ముందు మీ సహకారం మాకు కావాలంటాము. మీరు ఆల్రెడీ చాలా చేసేస్తున్నారు కనుక అది కరెక్ట్ కాదు కనుక అవార్డు చెప్పట్లేదు. బట్ ఎనీవే అందరికి చెప్పినట్టుగా ముందు కూడా మీ సేవలు ఫౌండేషన్ కావాలి అండ్ తెలంగాణలో విస్తృతంగా కావాలి. చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ. స్పీచ్ మాత్రం అందరు చెప్పినా నేను చెప్పేది ఏం లేదు, కానీ రావాలనిపించి వచ్చాను. ఎందుకంటే శిఖామణి గారు
నాకు అప్పుడు నా పేరు చెప్పారు కాబట్టి సార్ని వైజాగ్లో అది కలవటం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ సార్, మీరు వచ్చి మీ వాల్యుబుల్ సజెషన్ ఇచ్చినందుకు. అలాగే మీ సపోర్ట్ ఖచ్చితంగా మాకు ఆ ప్రాంతాల్లో ముందు రోజుల్లో కావాలి. నేను వచ్చినప్పుడు కలుస్తాను. షూర్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ మేడం. అలాగే విశ్వనాథం గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. గ్రూప్ లో అందరికి కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ సార్. మన 3rd యానివర్సరీ విజయోత్సవంలో కలుద్దాము. థ్యాంక్ యూ సార్. వెయిటింగ్, ఎవ్రీవన్ ఇస్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్. yes sir. Now I request ముప్పిడి రాజు గారు to speak. ముప్పిడి రాజు గారు. మేడం సార్ మాట్లాడుతున్నారు, ఒక్క నిమిషం అన్నారు. సార్ శ్యామలరెడ్డి సార్ మీరు కంటిన్యూ చేయండి. లేదు సార్, లేదు, ఒక్క నిమిషం లేదు, ఒక్క రోజే ఉందన్నాను. ఇంకొక రోజులో మనకు ఒక్క రోజు ఉంది, ఎల్లుండి ప్రోగ్రామ్ కి అన్నాను. ఆ ఏర్పాటు ఉన్నాం కాబట్టి కొంచెం లేట్ అయింది. అంతే. చికామండి గారు రిటైర్డ్ ఎస్పీ గారు. బాగుంది. ఓకే మేడం. మనము పోలీస్ జ్యుడిషియల్ అని కూడా చెప్పింది ఇందాక, బాగుంది. థ్యాంక్ యూ. వెల్కమ్ సార్ శిఖామణి గారు. చాలా వెల్కమ్ టు స్పందన ఫ్యామిలీ. మీలాంటి వారు అండదండలు మాకు మీరే మా బలం బలగం సార్. వెల్కమ్ సార్. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ. ముప్పిడి రాజు గారు. నమస్కారం మేడం. శ్యామలరెడ్డి సార్కి నమస్కారం, గురువు గారు విశ్వనాథం గారికి నమస్కారం. అండ్ ఈరోజు సెషన్ ని చక్కగా చెప్పిన డాక్టర్ ఉషాగిరి మేడం గారికి నమస్కారం మేడం. ఈరోజు నిజానికి పొద్దుంతా మేము ఒక జెండా ఫ్లాగ్ వేసుకొని వచ్చాము. ఏవో చెప్తా ఉంటాం కానీ మళ్ళీ మనం దాన్ని రివైడ్ చేసుకొని మేడం చెప్పినంత వింటూ మళ్ళీ ఎక్కడికో స్టూడెంట్ జ్ఞాపకాలకు వెళ్ళినట్టు అనిపించింది. ఎక్సలెంట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మేడం. నిజానికి రవి అస్తనే బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యాన్ని మనం పారదోలి బతుకుతున్నప్పటికీ కూడా మనకు వేరే దేశాల వాళ్ళని ఉన్నాము. ఇది కాదు మన సామ్రాజ్యం అని మళ్ళీ మనం రాసుకొని రీపబ్లిక్ అంటారు దాన్ని. తెలుగు వ్యాకరణంలో పదాన్ని విడదీస్తే రీపబ్లిక్ అంటే మళ్ళీ మనం గణతంత్రం చేసుకొని మనం లెక్కించుకొని ముందుకు నడవడం. అందుకే తెలుగులో గణతంత్రం గణం అంటే లెక్కించడం, ఇంగ్లీష్ లో వచ్చేసి రీపబ్లిక్ అన్నారు. సో ఈ పబ్లిక్ నాడు మనం ఎట్లా చేయాలనేది మేడం కూడా అన్ని విభాగాలకు స్టూడెంట్స్ ఎలా ఉన్నారు, యూత్ ఎలా ఉన్నారు, యువత ఎలా ఉన్నారు, దేశానికి ఎవరెవరు ఏం చేస్తారు, సాంగ్స్ ఎవరు ఎట్లా పాడారు, దాంట్లో ఉన్న మీనింగ్ అనేది చాలా చక్కగా చెప్తారు. నిజానికి ఈరోజు యువత కూడా మనం సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం అంటే వచ్చామా జెండా ఎగరేసామా పోయామని కాకుండా దీని వెనకాల ఎంతమంది మేధావులు, ఎంతమంది ప్రాణత్యాగాలు చేశారు, మహాత్ములు, వాళ్ళని ఒక్కసారి మననం చేసుకొని వాళ్ళ అడుగుజాడల్లో వాళ్ళ నడిస్తే ఈరోజు దేశానికి ఇంతటి ఈ క్రూరమైన లేదా మిగతా అన్ని జరగవు అని నా భాష. ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ యువతకి ఖచ్చితంగా కావాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. కాబట్టి ఈ సందేశాన్ని యువత అందరూ అర్థం చేసుకొని రాబోయే రోజులలో మన ముందు బాగుంటారని మనం కోరుకుందాం మేడం. ఈ పండుగ రోజు నాడు చక్కని సెషన్ ఇచ్చిన మేడం గారికి, ఈ అవకాశం కల్పించిన స్పందన ఏదా ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్ గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతాను. థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇంకెవరైనా మాట్లాడతారండి? ప్లీజ్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్. అదర్వైజ్ రామానుజమ్మ గారు. Madam, 1 minute. Durga madam. I thank all the elders and friends. Vishwanathan Guru garu tappakunda in the busy schedules I suddenly put my name into the guest sir. It was very unplanned session of mine. And as you know, I am into other activities, and I have given meer annar kada future points ante sir I can't touch it directly, but indirectly kaakunda directly I said the person who's going to grow patriotic, oka student mind lo deshabhakti bhavam ganaka manam nimpagalite, then it will be enormous strength for our country. And they can knowledge grow avadame kaakunda they can grow in all aspects sir. So that was the point which I wanted to highlight that and today my voice is low sir because I was talking too much today. And thank you very much Guru garu, your blessings. And today I am speaking ivala ee maatlaithe nenu padalu palukutunnano dani toli ఆశీర్వాదం నాకు విశ్వనాథం గారు పెట్టారండి. ఆయన ఆశీర్వాదంతోనే నేను ఇవాళ జూమ్ మీటింగ్ గానీ ఒక ట్రైనర్ గా నేను నా సెషన్స్ ఇచ్చే అవకాశం దొరుకుతుంది. ఐఎమ్ ఏ స్టూడెంట్ ఆఫ్ హిమ్. సిటీ సెంట్రల్ లైబ్రరీ నుండి నా జర్నీ స్టార్ట్ అయింది. సార్ అక్కడ నేను స్పీచ్ ఇచ్చి నేను ఒక పబ్లిక్ స్పీకర్ గా నేను మోల్డ్ చేసుకోవడం జరిగింది. అండ్ టుడే మై ఎనర్జీ ఇస్ లెస్ సార్, ఐ అగ్రీ. And thank you very much Guru garu, your blessings. And Dr. Rajeshwar Rao garu, thank you very much for your wonderful words. Thank you very much sir.
And Shikamani Garu, I really admire all the soldiers, and it gives me a proud moment. Nakuda, I feel so good being a part of Scouts and Guides, also being into that social organizations, and it was really a proud moment. And Nenu oka sports personality, sir. I come from a background, I'm an athlete. అండ్ 2020లో కూడా నేను 5K రన్ చేశానండి. అట్ దిస్ ఏజ్ ఆల్సో ఐ డూ మై పార్టిసిపేటింగ్. ఐ డోంట్ హ్యావ్ టైమ్, బట్ ఐఎమ్ అథ్లీట్, వెరీ స్ట్రాంగ్ పర్సన్ physically because of my sports activity in my schools, where I could participate state levels. And I may discuss through whatnot. I'm into athletics, as you are well aware of all the sports which we play. And I'm thanks to this wonderful organization, which is also giving out so much to the students to grow 360 degrees, sir. Self-defense and all activities are there. And today's my talk was just, I just wanted to give very few tips to the young generations who are coming up to know the importance of the flag, especially the flag. That is the one beautiful flag. If you can observe it, it will relieve all your stress. And thank you, Raju Garu, and thank you all the other speakers. Thank you, Nirmala Madam, Samuel Reddy sir, and especially Susan Madam. You made a great effort in introducing me, and thank you a lot. Thanks everybody, and one and all. I thank you, and happy Republic Day. And let's grow all the kind and brave hearts of our country. Thank you all. Thank you, Durga Madam. That's great, Ma. Now I request Ramanujamma Garu to propose vote of thanks. మేడం, ముందుగా అందరికి హ్యాపీ రిపబ్లిక్ డే అండి. మరి ఈ రోజు మన గెస్ట్ స్పీకర్ అయినటువంటి ఉషాగిరి గారి గురించి చెప్పాలంటే మన అందరికీ తెలిసిందే. మేడం మరి చాలా చాలా యాక్టివిటీస్ లో బాగా యాక్టివ్ గా వర్క్ చేస్తారు. తను వర్క్ చేయటమే కాదు, అందరి చేత కూడా అలాగే చేపిస్తారు. తను నిద్రపోరు, వర్క్ అయిపోయిన దాకా కూడా పక్కన వాళ్ళు కూడా నిద్రపోనివ్వరు. వర్క్ పట్ల అంత నిబద్ధతతో వర్క్ చేస్తారు మేడం. మరి వాళ్ళ ఒక మంచి సబ్జెక్ట్ తోటి రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా మరి చాలా చాలా మంచి విషయాల్ని మనతో షేర్ చేసినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం. మరి ఇంకొక విషయం ఏం చెప్పాలంటే, నేను ఈ రోజు ఇందాక విశ్వనాథం గురువు గారు అన్నారు మరి తలకొక వారం మరి మాట్లాడాలి అని. నేను ఈ రోజు కొద్దిగా గొప్ప మాట్లాడుతున్నానంటే అది ఉషాగిరి గారే. ఎందుకంటే మేడం మీరు మాట్లాడుతూ ఉండండి, అదే వస్తుందని నాకు చాలా చాలా సపోర్ట్ ఇస్తారు మేడం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం. అలాగే మరి మన శామ్యూల్ రెడ్డి గారు, మరి ఎంత వర్క్ అంటే అసలు సార్ని మేము చూస్తా ఉన్నాము. హెల్త్ బాగాలేనప్పటికీ కూడా మరి ముందుగానే వెళ్ళి అక్కడ అన్ని వర్క్స్ దగ్గరుండి చూసుకుంటున్నారు. మరి మన శామ్యూల్ రెడ్డి గారికి, మన హానరబుల్ ప్రెసిడెంట్ నిర్మలా మేడం గారికి, అలాగే మరి డైరెక్టర్ అంజిరెడ్డి గారికి. అంజిరెడ్డి గారి గురించి కూడా చెప్పాలంటే వారం నుంచి అక్కడే ఉండి అన్ని వర్క్స్ చేపిస్తా ఉన్నారు. సార్ ఇంతవరకు మరి రాలేదు. అలాగే మరి మన పెద్దలు పూజనీయులు విశ్వనాథం గురువు గారికి, ఆల్ కమిటీ మెంబర్స్ కి, అలాగే జూమ్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి, వాలంటీర్స్ కి, ముఖ్యంగా టెక్నికల్ టీం వారికి, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మరి ఒకసారి ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ ఆల్. Thank you, ma'am. Now we'll have the pledge song, please. చేతిని చాచి చేద్దాం ఇప్పుడే ప్రతిజ్ఞ, చేతిని చాచి చేద్దాం ఇప్పుడే ప్రతిజ్ఞ, జాతిని తలచి చేద్దాం ఇప్పుడే ప్రతిజ్ఞ, జాతిని తలచి చేద్దాం ఇప్పుడే ప్రతిజ్ఞ. చీకటి వెనుకే వెలుగు ఉందని, ఓటమి వెనుకే గెలుపు ఉందని, చీకటి వెనుకే వెలుగు ఉందని, ఓటమి వెనుకే గెలుపు ఉందని, ప్రేమ ఒక్కటే బ్రతుకు కాదని, ప్రాణం పోతే తిరిగి రాదని, ప్రేమ ఒక్కటే బ్రతుకు కాదని, ప్రాణం పోతే తిరిగి రాదని, తప్పటడుగులను సరిదిద్దేటి పెద్దల మాటలు విందాం, తప్పటడుగులను సరిదిద్దేటి పెద్దల మాటలు విందాం, తప్పక వాటిని పాటించి విజయానికి వారధి కడదాం, తప్పక వాటిని పాటించి విజయానికి వారధి కడదాం, మహనీయుల వారసులవుదాం, మహనీయుల వారసులవుదాం.
తొందరపాటే తగదని తుది వరకు జీవించాలని తొందరపాటే తగదని తుది వరకు జీవించాలని ఎదిరిద్దాం ఎలాంటి కష్టాన్నైనా సాధిద్దాం ఎంతటి లక్ష్యాన్నైనా ఎదిరిద్దాం ఎలాంటి కష్టాన్నైనా సాధిద్దాం ఎంతటి లక్ష్యాన్నైనా అమ్మా నాన్నల రుణం తీర్చుకొని సమాజాన్ని నడిపిద్దాం అమ్మా నాన్నల రుణం తీర్చుకొని సమాజాన్ని నడిపిద్దాం బలవన్మరణాలే లేని భారతాన్ని నిర్మిద్దాం బలవన్మరణాలే లేని భారతాన్ని నిర్మిద్దాం భావితరాలకు అందిద్దాం భావితరాలకు అందిద్దాం Suicide Free India is our aim. It is Spandana Eda International Foundation dream.